Hello students, welcome back to the virtual class. Economics, chapter number 5, the poverty is going on, and in that we understood about the meaning of the poverty and all. In today's session guys, we are going to understand the nature of the poverty, right, how the poverty is, and among them we are going to select one option and we are going to start to understand about that too, right. So basically guys, the nature of the poverty is divided into two parts, right. The first nature of the poverty is absolute poverty and the second nature is the relative poverty, right. The name only suggests that the absolute poverty will be about the reality and and the relative poverty will be about the comparison, right. So guys, in today's session we are going to understand the meaning of the absolute poverty and the tool of the absolute poverty, that is poverty line, right, and what happened in the poverty lines at the different stage of time. That is the thing we are going to understand. So સૌથી પહેલા absolute poverty એટલે શું? Absolute poverty means the minimum income or expenditure to satisfy minimum basic needs or services. દરેક માણસને જીવવા માટે basic needs હોય છે, right, basic goods and services ની need હોય છે, બરાબર, એને consume કરવું પડે છે જીવવા માટે. food is necessary એવું કહેવાય છે, right. So food માટે બરાબર અથવા તો એની મિનિમમ જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એની માટે એને કેટલી ઇન્કમ અથવા તો એક્સપેન્ડિચર જોશે કે જેથી એ પોતાની બેઝિક નીડ્સ જે છે બરાબર એ સેટિસ્ફાય કરી શકે. એ સૌથી પહેલા ડિફાઇન કરવાનું છે, બરાબર. હવે એ જે ડિફાઇન થાય છે, એ જે એક લાઇન ડિફાઇન થાય છે, રાઈટ, ધ ઇન્કમ લેવલ which has been defined, that which is the minimum requirement, right, to be spent or to be earned by a person so that that person can have the proper food and can survive well, that is known as the poverty line, right. So below this poverty line people are known absolute poor or the complete poor. આ poverty line નીચે જેટલા લોકો છે એને આપણે absolute poor ના નામે ઓળખવાના છીએ, એટલે કે હકીકતે આ માણસ ગરીબ છે because he doesn't have the proper earning, right. અને આવી જે poverty છે એને આપણે complete poverty તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, right. So guys, from that we come to know about the poverty line. So what is poverty line? It is the minimum consumption or expenditure of physical amount of cereal, pulses, milk, butter, etc. સિરિયલ છે, પલ્સીસ છે, મિલ્ક, બટર, આ દરેક વસ્તુ છે એ આપણા બોડીને પ્રોપર કેલરીઝ આપે છે, બરાબર. તો મિનિમમ કન્ઝમ્પશન અથવા તો એક્સપેન્ડિચર તમે ફિઝિકલી કેટલા સિરિયલ, પલ્સીસ અને મિલ્ક અને બટર જે છે તમારા બેઝિક નીડ માટે, બેઝિક જીવન જરૂરિયાત માટે તમારે જેટલી કેલરીઝ જોઈએ તો એટલી કેલરીઝનું આટલી ફિઝિકલ વસ્તુઓ તમારે પરચેસ કરવી હોય, સિરિયલ, પલ્સીસ, મિલ્ક ઓ બટર, તો એની માટે તમે કેટલું મિનિમમ એક્સપેન્ડિચર અથવા તો એનું કન્ઝમ્પશન કરશો, બરાબર, એને આપણે પોવર્ટી લાઈન કહીશું, રાઈટ. સો that comes that poverty line જે છે it is all about consuming the calories, that how much calorie a person need, અને એ કેલરીને સેટિસ્ફાય કરવા માટે એને કેટલું એક્સપેન્ડિચર અથવા તો એની કેટલી મિનિમમ ઇન્કમ હોવી જોઈએ. that minimum level is known as the poverty line. હવે પોવર્ટી લાઈનની નીચે જેટલા હશે ને એને આપણે એબ્સોલ્યુટ પુઅર કહેવાના છીએ. એબ્સોલ્યુટ પુઅર મીન્સ હકીકતે એ માણસ ગરીબ છે, બરાબર. અને આવી જે પોવર્ટી છે એને આપણે કમ્પ્લીટ પોવર્ટી તરીકે ઓળખશું, right. So that is the preface up to now. Now let's understand about the details of the poverty line, કે પોવર્ટી લાઈનમાં અત્યાર સુધીમાં શું થઈ ચૂક્યું છે. ઇનિશિયલ યર્સ જ્યારે પ્લાનિંગના હતા, જ્યારે ઇન્ડિયાની અંદર પ્લાનિંગની શરૂઆત થઈ, right. So in the initial years of planning it was decided that a person in the rural area needs 2400 calories per person per day, right, and in urban area a person needs 2100 calories per person, right. કારણ કે અર્બન એરિયાસની અંદર લોકો ઓફિશિયલ જોબ વધારે કરતા હતા, એ લોકોને ફિઝિકલ સ્ટ્રેસ નહોતો, right. જ્યારે રૂરલ એરિયાસની અંદર the people were engaged with the economic activities like the animal rearing, right, like the hard working things, or we can say the farming and all. This all needed the hard work, that's why the people needed more calories than the urban areas. So in the start of these calories were decided, right, that this much calorie is required to be consumed by a person so that he can live well. And on basis of that, in 1969, very first time the planning commission gave the data of the poverty line, that this should be the minimum income or the expenditure of a person to survive well. So in 1969 they took the price of 1960-61 as a base, એટલે કે 1969 ની અંદર જે પ્રોડક્ટ છે, જે પ્રોડક્ટ અત્યારે લોકો કન્ઝ્યુમ કરે છે, તો 1960-61 માં એની પ્રાઇસ કેટલી હતી એને આપણે બેઝ પ્રાઇસ કહીએ છીએ. સો 1960-61 ની પ્રાઇસને એઝ અ બેઝ લેવામાં આવી અને એના આધારે 1969 ની અંદર ફર્સ્ટ ટાઈમ પોવર્ટી લાઇન ડિફાઇન થઈ, એન્ડ ઇટ વોઝ ડિસાઇડેડ એટ ₹20 per month per person, right. Once it is written over here per month, you are need to understand per person. So say for example કોઈ ફેમિલી છે, ફેમિલીમાં 5 મેમ્બર્સ છે, તો એ 5 મેમ્બર્સમાં પર મેમ્બર ₹20 પર મંથ
પર પર્સન જોઈએ તો 5 મેમ્બર્સ હોય તો 20 into 5 that means 100. તો 100 રૂપીસની મંથલી ઇન્કમ હોય તો એ પુઅર નથી. જો 100 થી નીચેની ઇન્કમ હશે તો એ પુઅર ગણાશે, તો એ એબ્સોલ્યુટ પુઅર ગણાશે. Right? So that is how the Planning Commission started the poverty line very first time in 1969. Right? Then afterwards એમાં થોડા ચેન્જીસની જરૂર હતી. So the Dandekar and the Rath committee was established. The Dandekar and Rath committee was established, and on the basis of the crisis of 1960 and 61 only, they decided the poverty line for both different areas, the urban and the rural. In the rural areas, the things are cheaper than the availability in the urban areas. Right? Till date, we can feel that, we can observe that once we buy something from the urban area and we buy the same thing from the rural area, we get at the cheaper rate. એટલે કે રૂરલ એરિયામાં એક્સપેન્ડિચર ઓછું થાય છે. તો દાંડેકર એન્ડ રથ કમિટીએ 1960-61 ના પ્રાઇસને બેઝ તરીકે રાખીને એવું કીધું કે રૂરલ એરિયામાં ₹15 પર પર્સન પર મંથ ઇન્કમ હોવી જોઈએ અથવા તો કન્ઝમ્પશન માટેનો એક્સપેન્સ હોવો જોઈએ, જ્યારે અર્બન એરિયાસની અંદર ₹22.50 પર મંથ પર પર્સન હોવા જોઈએ. એટલે કે 10 પીપલનું ફેમિલી હોય, બરાબર, તો મંથલી ₹150 ની ઇન્કમ હોય ત્યાં સુધી એ પર્સન પુઅર નથી. અને અર્બન એરિયાસમાં 225 રૂપીસની જો ઇન્કમ હોય પર મંથ ત્યાં સુધી એ ફેમિલી જે છે એને આપણે પુઅર કહેવાશે નહીં. શું કામ? બીકોઝ દે આર એટ ધ પોવર્ટી લાઇન. જો એનાથી નીચે ઇન્કમ હોય, અહીંયા કંઈક 200 આસપાસ હોય, અહીંયા ભલે ને 130 આસપાસ હોય, તેમ છતાં એ લોકો પુઅર કહેવાશે. રાઈટ? સો Dandekar and Rath committee પછી time change થયો. Now you all guys know that as the time passes, the prices of the things are getting higher, right? Inflation વધે છે, મોંઘવારી વધે છે, prices are getting higher, right? The things are getting costly. So in 1993, D.T. Lakdawala was appointed as the chairperson of the planning, right? So D.T. Lakdawala committee was settled up, right, in 1993. They took the base price of year 1973-74. They took the base price of the year 1973 and 74, and that's how they have calculated all those things, and they say in the rural area ₹49 per month per person is the minimum income level for the poverty line, and in the urban area ₹57 per month per person is the minimum income required for the poverty line. Right? So that's how the prices rised, right? And the poverty line also increased. But ડીટી લાકડાવાળાની કમિટી આવીને એ પછી the economists thought that it is nothing else but just the starvation line, એટલે કે ભૂખમરાની લાઈન છે. Right? A person is poor and you are defining the person as a poor using just his hunger, using just the consumption of the calorie. Right? That's why it becomes the starvation line only, because the food is not the only thing a person needs. There are much more requirements, the basic needs a person needs, just like the clothes, the education, the health. These are the things a person need along with the food. Right? Only food થી કોઈ માણસ સર્વાઈવ નથી કરતો, એને એજ્યુકેશન પણ જોઈએ છે, એને હેલ્થ પણ જોઈએ છે, ફૂડ મળે છે, કેલરી કન્ઝ્યુમ કરે છે, પણ એના પછી એની હેલ્થ ખરાબ થાય છે, તો શું એની માટે એક્સપેન્સ ક્યાંથી આવશે? એ તો ફ્રી નથી. Right? The medicines are not free, the clothes are not free, the residency is not free. So this concept was quite narrow. Poverty line નો 1993 માં ડીટી લાકડાવાળા સુધીનો જે કન્સેપ્ટ હતો ને, that concept was quite narrow. કે ભાઈ ના, આ કન્સેપ્ટ હજુ નેરો છે, આમાં હજી આપણે રિનોવેશનની જરૂર છે. તો 1993 સુધીની પોવર્ટી લાઇન જે હતી, it is known as the starvation line only because it concluded only and only the calories consumption of a person. That means only the food. A person is hungry, then he is poor. Right? તો ઇન્ડિયા ઇઝ ધ કન્ટ્રી ઓફ ધ કલ્ચર. આપણે અલગ અલગ કલ્ચર ફોલો કરીએ છીએ. રાઈટ? સો પર મંથ માની લો કે શ્રાવણ મહિનો ચાલે છે તો હિન્દુઓ બધા ઉપવાસ રાખવાના છે, તો ત્યારે કેલરી કન્ઝમ્પશન ઓછું હશે, તો શું ત્યારે એને ગરીબ કહેવાના? રાઈટ? ઓર એલ્સ ધ સેમ થિંગ, એવા જ ઉપવાસ હોય છે ક્રિશ્ચિયન્સ લોકોમાં, તો શું એને આપણે ગરીબ કહેવાના એના ઉપવાસના સમયે? એવું નથી. ઓકે, રમઝાન મહિનામાં જે આપણા મુસ્લિમ્સ લોકો હોય, બરાબર, એ લોકો રોઝા રાખે છે, તો ત્યારે એનું પણ કેલરી કન્ઝમ્પશન ઓછું રહેવાનું, તો શું આપણે એને ત્યારે ગરીબ કહેવા? It is never ever defined by the way of the hunger. કોઈ પણ માણસની ભૂખના આધારે ક્યારેય તમે ગરીબી નક્કી કરી શકતા નથી. બરાબર? એની ગરીબી, એની પોવર્ટી નક્કી કરવા માટે there are much more things to be included, and then Professor Suresh Tendulkar was appointed as the chairperson of the committee. Right? He settled one more new committee in 2009, અને 2009 માં એને જે કમિટીની રચના થઈ પછી he worked out very well, and 2011-12 ની અંદર he came up with the
new concept. 2011-12, so the Professor Suresh Tendulkar has planned different things, and he included the expenses behind the health and the education also along with the food. That means now per capita calorie consumption, then expenses behind the education, as well as expenses behind the health. These all things are included, and then the poverty line is defined. And then in 2011-12 he defined the new poverty line, and that was rupees 816 per person per month in the rural area, and in the urban area rupees 1000 per person per month. That means to survive well, a person needs 1000 rupees per month. If there is any family with the 10 people, so their income must be minimum 10,000. If they are earning less than 10,000, they are known as poor. Right? Same way over here, if the family of 10 people living in the rural area, then they need 8,160 rupees per month as an income. If they are getting lower than that, they are known as the poor. That is the wider concept than this one. Right? That was the new wider concept of the poverty line. And everywhere we are talking about the poverty line, the same situation was there on the international level too. And in the international level, each and every person universally decided the poverty line in the dollars. So in 1990 it was the $1 per person per month. Right? Then in 2005 it came to 1.25 US dollars, and 2015 it came to 1.90 US dollars. Right? So guys, that is how the poverty line works, and on the base of the poverty line we can define the absolute poverty. So that is just the concept of the day. Let me introduce the whole concept once more in very short time. There are basically two natures of the poverty: the absolute poverty and the relative poverty. Absolute poverty means the minimum income or expenditure behind the basic needs of a person, right? And the people who cannot meet that line, they are known as the absolute poor, right? And for that we need the poverty line. A people below the poverty line will be known as the poor. So what is the poverty line? It is the minimum consumption or expenditure level of a person to survive well, right? And for that he needs, in the startup he needed the amount, the physical amount of the cereal, pulses, milk, butter, etc. And the expenditure behind that was known as the poverty line, right? Then in the initial years of planning, it was decided about the calorie: 2,400 calorie per person in rural area and 2,100 calorie per person in urban area. In 1969, the prices of 1960 and 61 was taken as a base, and rupees 20 per person per month was decided by the planning commission. Right? Then the Dandekar and Rath committee was established. They took out the same base price of 1960-61, and they defined rupees 15 per person per month in rural area and rupees 22.5 per person per month in rural area. Right. After the Dandekar and Rath committee, the new committee was established in 1993, and that was established by Dr. D.T. Lakdawala. It is also known as D.T. Lakdawala committee. Right. They took the price of 1973-74 as a base. Right. And they defined rural areas rupees 49 per person per month, and urban area rupees 57 per person per month. Then the economists thought that this is just the starvation line. So the new committee was framed, and it was framed under the leadership of Professor Suresh Tendulkar. Right? In 2009 they have appointed Suresh Tendulkar as the committee leader or the chairperson, and in 2011 they came up with a new idea by adding the health and the education also with the calorie consumption, and that's how they defined the poverty line of rupees 816 rupees per person per month in the rural area and rupees 1000 per person per month in the urban areas. Right? And at last we just continued with the data of the international level. That in 1990 the poverty line was $1 in US dollar. Right? $1 in the international level. 2005 it increased to 1.25 USD, and in 2015 it came to 1.90 USD. So guys, this is about the absolute poverty and the poverty line. In the next session we are going to emphasize much more on the same topic. Right? So here I am asking for your leave. If you have got any queries, you can contact me anytime. You have got my number flashing on the screen, or else you can post a public comment. Right? I hope that you guys are quite clear with the concept. So taking your leave guys. Goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.